Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pure HEC learners. How are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে কমপ্লিট সেন্টেন্সে আমি 5-এ 5 পেতে চাই, 10-এ 10 পেতে চাই, অর্থাৎ জয় মাসের প্রশ্ন থাকবে তয় মাসই পেতে চাই। এর জন্য আমার কী করতে হবে বা কী করা দরকার আমাদের? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের অবশ্যই দুটি বিষয় আয়ত্তে আনতে হবে। একটি হচ্ছে আমাদেরকে টেন্সটি খুব ভালো করে জানতে হবে। সেকেন্ড ওয়ান, আমাদের কমপ্লিট সেন্টেন্সেস যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট 20 থেকে 25টি রুলস রয়েছে, এই রুলসগুলো আমাদেরকে আয়ত্তে আনতে হবে। বাস, এই দুটি বিষয় যদি তোমরা আয়ত্তে আনতে পারো, আলহামদুলিল্লাহ, আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তোমরা অবশ্যই কমপ্লিট সেন্টেন্সে ভালো করবে। অর্থাৎ তোমাদের এটি কমপ্লিট করতে কোনো প্রকার জড়তা কাজ করবে না। আর আজকে আমি তোমাদের এই দুটি বিষয় নিয়েই তোমাদের এই প্রশ্নে আমি বলার চেষ্টা করব। চলো শুরু করি। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস আর ফ্রেজেস। প্রশ্নকর্তা বলেছে আমাকে সুইটেবল ক্লজ অথবা ফ্রেজ দিয়ে বাক্য পূর্ণ করতে বলেছে। তাহলে অবশ্যই আমাকে জানা উচিত যে ক্লজ কাকে বলে, ফ্রেজ কাকে বলে। ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ক্লজ হচ্ছে শব্দগুচ্ছ হুইচ কন্টেন্স এ সাবজেক্ট, যে ধারণ করে একটা কর্তা অ্যান্ড এ ফাইনাইট ভার্ব, একটা সমাপিকা ক্রিয়া। আর ফ্রেজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ডাজন্ট কন্টেন সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ফাইনাইট ভার্ব। ফ্রেজ হচ্ছে শব্দগুচ্ছ যেখানে কর্তাও থাকে না, ফাইনাইট ভার্বও থাকে না। আর ক্লজও শব্দগুচ্ছ, কিন্তু এখানে একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে। তাই এই দুটির যে কোনো একটি ব্যবহার করে আমাদেরকে এই বাক্যগুলো পূরণ করতে হবে। তা শুরু করা যাক। এ গুড স্টুডেন্ট মাস্ট পজেস, অর্থাৎ একজন ভালো শিক্ষার্থী অবশ্যই ধারণ করে, কি ধারণ করে? কিছু ভালো গুণাবলী, সাম গুড কোয়ালিটিস। এ গুড স্টুডেন্ট মাস্ট পজেস সাম গুড কোয়ালিটিস such as punctuality, sincerity, and so on। অথবা এতটুকু দিলে আমরা বলতে পারি such as punctuality, sincerity, etc. A good student must possess some good qualities such as punctuality, sincerity, etc. The student dash is a good student. The student who makes a good result is a good student. এখানে আমরা বসাতে পারি the student who makes a good result is a good student। অর্থাৎ দ্য স্টুডেন্ট হু মেক্স এ গুড রেজাল্ট, যে ভালো রেজাল্ট করে তাকে তো আমরা ভালো ছাত্র বলি, তাই না? যতটুকু আমরা পূরণ করব তার নিচে অবশ্যই আমরা আন্ডারলাইন করে দেব, তা নাহলে কিন্তু পরীক্ষক মার্কস দিবেন না। খুব সতর্ক থাকতে হবে। তা দ্য স্টুডেন্ট হু মেক্স এ গুড রেজাল্ট ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। হি মাস্ট বি অনেস্ট ইন থট, অ্যাক্টিভ ইন হ্যাবিট অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট টু ড্যাশ। কাদের প্রতি সে অনুগত হয়? একজন ভালো, হি মাস্ট বি অনেস্ট, তাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে, ইন থট চিন্তায়, অ্যাক্টিভ ইন হ্যাবিট কাজে সক্রিয় হতে হবে, অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট টু কাদের প্রতি অনুগত হবে? টু হিজ টিচার্স অ্যান্ড হিজ প্যারেন্টস। টু হিজ, আমরা এভাবে বলতে পারি হি মাস্ট বি অনেস্ট ইন থট, অ্যাক্টিভ ইন হ্যাবিট অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট টু আদার্স। অবিডিয়েন্ট টু অন্যের প্রতি কী হতে হবে? অনুগত হতে হবে, যারা তার বড়। অথবা আমরা এটাও বলতে পারি ইন হ্যাবিট অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট টু হিজ ওল্ডার্স অথবা ইল্ডার্স, এটাই বলি না কেন। আদর্শ দিলে হয় ইট ইজ ইউর উইশ, নো প্রবলেম। অন্যের প্রতি তাকে অনুগত হতে হবে। ওকে,
Dash health is another quality of an ideal student. A sound health সেটা তুমি বলতে পারো dash health, maintaining good and sound health সেটাও তুমি বলতে পারো maintaining good and sound health. Maintaining good and sound health Maintaining good and sound health is another quality of an ideal student. He who does makes a glorious result in the examination. He who possesses the qualities of a good student. তাহলে এখানে আমরা কি করব he who possesses the qualities of a good student makes a glorious result in the examination. ডিয়ার লার্নার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সিলেট বোর্ড 2022 সালে যে কমপ্লিট সেন্টেন্স এসেছিল সেটি নিয়ে কথা বলেছি। আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে এই কমপ্লিট সেন্টেন্সগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেয়েছে এবং তোমরা করতে পারবে। এরপরও যদি তোমাদের কোথাও কোনো জড়তা বা ঘাটতি বা সমস্যা মনে হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউ কমেন্ট রিপ্লাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।